Well, my friends, this is another case of rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, arthritis means inflammation of the joints. Rheumatoid, that means an immunological disorder disease. No bacteria, no virus, no other pathology oriented by bacillus, coccus, etc. It is simply the immunological disorder. It has no permanent cure, said by allopathic practice of medicine. But in homeopathy, we have cured a large number of cases here and there around the whole world by many famous homeopaths. I personally cured many cases, many cases. They are living their normal life, passing their normal days. Because the homeopathic treatment is entirely dependent upon this immunological balance. It increases the immunity of the patient. It increases the vitality of the patient. It increases the resistance power of the individual man. This work is done by homeopathy. And those diseases are deficiency of immunity, lack of vitality, are the great scope by homeopathic medicines. So this is a serious disease. It deforms the joints. In many joint diseases, there is restricted movement, a little bit of pain, but this disease considered as recurrent episodic pain, মাঝে মাঝে ব্যথা আসবে, and the pains are symmetrical, বেশিরভাগ একসাথে শরীরের দুই দিকে একই জায়গাতে হয়, অ্যাঙ্কেলে হলে দুটো অ্যাঙ্কেল, রিস্ট হলে দুটো রিস্ট, and the main point is deformity. হাড়গুলো বেঁকে চলে যায়, বাঁকতে থাকে, বিশেষ করে হাতের হাড়গুলো বেশি খারাপ অবস্থা হলে বাঁকতে থাকে, যাকে বলা হয় সোয়ান শেপ ডিফরমিটি। রাজহাঁসের গলার মতন হয়ে যায় এরকম বেঁকে, তাই বলা হয় সোয়ান শেপ ডিফরমিটি। ওনার এখনও সেই খারাপ স্টেজে হয়নি, আমাদের কাছে টাইমলি চলে এসেছেন, আমরা ওনাকে সেভ করতে পারব। বাট মিন হোয়াইল অনেকটা ক্ষতি ওনার হয়ে গেছে। দের ইজ স্টিফনেস অফ দ্য জয়েন্টস, অনেক স্টিফনেস অফ দ্য জয়েন্টস, মুভমেন্ট ইজ রেস্ট্রিক্টেড অ্যান্ড পেনফুল। এই হাত টাতগুলো ব্যথা হয়, তুলতে ব্যথা লাগছে, মুভমেন্ট ইজ রেস্ট্রিক্টেড। ধরো দাঁড়ান, নিচে বসেন। সো দিস ইজ দ্য রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট, উনি আর পাচ্ছেন না, কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, ওঠেন। তো এই ব্যায়ামগুলো তোমাকে দেখ করতে হবে ভাই, প্রত্যেকটা জয়েন্টের ব্যায়াম দিতে হবে। একটা হচ্ছে এই নেক জয়েন্ট মুভমেন্ট করা, এরকম টু অ্যান্ড ফ্রো, সামনে পিছনে, অ্যান্ড সাইড টু সাইড, আস্তে আস্তে করবে, 10 বার করে কাউন্ট করবে, সামনে পিছনে 10 বার, সাইড টু সাইড 10 বার। এই জয়েন্ট হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে এই জয়েন্ট, এরকম করে আস্তে আস্তে তোলার চেষ্টা করবে, এটা পাচ্ছে না, আস্তে আস্তে তোলার চেষ্টা করবে, সামনে আনার চেষ্টা করবে, পিছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, পিছন দিকে, সামনে বডির ভিতরের দিকে আর উপরের দিকে, এই তিনটি। 2 হাত একসাথে করার চেষ্টা করবে, তোলে না, পাচ্ছে না, কষ্ট। আগের থেকে ব্যায়াম করানো হয়নি, কেউ উপদেশ দেয়নি, কেউ ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, পকেটে টাকা নিয়েছে, নমস্কার করেছে আপনাকে, আপনার যেগুলো দরকার সেগুলো কেউ বলেনি, একটু ব্যায়াম দরকার মেন। তাই এইটা গেল। এবার এই জয়েন্ট, এই, তারপরে এই জয়েন্টগুলো, এই জয়েন্ট, এর নাম রিস্ট জয়েন্ট, এটার নাম এলবো জয়েন্ট, এটার নাম শোল্ডার, এগুলোর নাম নেক জয়েন্ট। বসে পায়ের দিকে এরকম করাবে, পায়ের দিকে 3টে মেন জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট,
এই হিপ জয়েন্ট করাবে এরকম, পা তুলবে এরকম আস্তে আস্তে, হিপ জয়েন্ট। নি জয়েন্ট করাবে এটাকে, এই জয়েন্টগুলো ফ্লেকশন হয়, এক্সটেনশন বেশি হয় না, এরকম নিয়ে যাও ওর সামনে আনা, সব শক্ত হয়ে গেছে, ওই স্টিক এটা সোজা হচ্ছে না, এরকম করা থাকবে, এগুলো করানো হয়নি আগের থেকে, এখন একটু আস্তে আস্তে করা হবে। তারপরে এই জয়েন্টটা করাতে হবে, এই জয়েন্ট, এই হাতের মতোই, এটা নাম অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। এখানে হাড় আছে, ছোটো ছোটো হাড় আছে, তার নাম ট্যালাস, নেভিকুলার, ক্যালকেনিয়াম, এসব হাড়গুলোর জয়েন্ট আছে, এখানে এরকম করাতে হবে। আঙুলগুলো করাবে এরকম, তাহলে এই জয়েন্ট করাবে, নি জয়েন্ট করাবে, এটা নি জয়েন্ট শক্ত হয়ে গেছে, এই যে করে উঠছে, এই এরকম নিয়ে যাবে, এরকম করতে থাকতে হবে 1 ঘন্টা করে। এই দেখো কয়েকবার করেছি, সব সোজা হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে এগুলো করতে হবে। তারপরে এই জয়েন্ট শুয়ে করাতে হবে, এটা নাহলে এরকম এই জয়েন্টটাকে এটাকে বুকের কাছে নিয়ে যেতে হবে আস্তে আস্তে। তারপরে এই জয়েন্টটা দেখে দিচ্ছি, এখানে 8টা ছোটো ছোটো হাড় আছে, মুভমেন্ট করাতে হবে। স্কাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকোস্টাল, পিসিফর্ম, ট্রাপিজিয়াম, ট্রাপিজয়েড, ট্রাপিটেড, হ্যামেট, 8টা হাড় আছে। এই জয়েন্ট, এই জয়েন্ট আর এই জয়েন্ট, এই কটা জয়েন্ট করাতে হবে। নাও তাহলে ব্যায়ামটা আমি দেখিয়ে দিলাম। নাও দি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট অফ দিস কেস ইজ ভেরি ইজি, বিকজ Henneman's tincture sine coli, Henneman's tincture sine cali is a great medicine for rheumatism. It covers the rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis, gout, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, all kinds of rheumatism corresponding with the symptomatology of the patient. The patient is sympathetic in nature. There are a number of warts and moles here and there, and these are for meat, etc. Considering Henneman's tincture sine cali is the medicine, so I have prescribed these medicines in 50 millisimal scale of potencies, and let's see the result, my friends. I do believe the patient will improve a lot by these great medicines, Henneman's tincture sine cali. Along with this, the exercises are very, very important. It should be continued. The patient should be exercised. So rheumatoid arthritis, to me, though very critical disease, a serious systemic disease, but to me it is very easy or easier to treat by homeopathic medicines. The process is very easy. Take the case very carefully. Causation, location, sensation, modalities, concomitants. Take the past history of the patients. Different symptoms of the past history includes whether there was any warts or not, whether any suppression of skin disease or not, whether any warts removal or not, whether there is history of venereal disease or not, whether there is any history of vaccination or not, whether there is any history of mental trauma or not, physical trauma or not, snake bite, rat bite, monkey bite, etc. or not, are there any infectious diseases like corona, chikungunya, pox, etc. or not, like any systemic diseases like malaria, typhoid, tuberculosis happened or not. So all past history you have to accumulate. Then comes the family history, tuberculosis, cancer, diabetes, asthma, suicidal disposition, rheumatoid arthritis, etc. present or not. Then come to the general symptoms of the patient, the mental generals and the physical generals. The mental generals include the hate, the love, the desire, the aversion, the sensation as if, irritable temperament or mild, suspicion or not, whether any particular causation or not, etc. Among the physical generals, the desire, the aversion, the thirst, the sweat, the appetite, the sleep, the dreams, the heat-cold relation, whether the patient is catches cold very easily or not, whether there is hemorrhagic diathesis or not, all symptoms are to be corrected. And within the total symptomatology, which you have to collect from past history,
family history, personal history, general symptoms, and the present symptomatology, you have to garland by the peculiar, uncommon characteristic symptoms. And that will be your choice of medicine. And that will be actual treatment, and not in haphazard way, the patient will not be cured. So come to the Hahnemannian process, the Kentian process, the original process, to take total case history, then find out on a strong simillimum of medicine, and about repetition, you should be careful. When the patient is improving, wait for repetition. If you repeat unjudiciously, you will disturb the case. You will spoil the case. This is the basic criteria, my friends. এই কেসটা ডেমনস্ট্রেশন দিতে গিয়ে আমি আরেকবার কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট কাকে বলে, কীভাবে করতে হয় বলে ফেললাম। আশা করি সবার কাজে লাগবে। আপনার ভিডিওটি সবাইকে শেখানোর জন্য আপনার পারমিশন নিয়ে আমি গ্রহণ করলাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।